maafisa wakuu wa usalama ama wa vitengo mbalimbali vya usalama wakiwa hapa kuja tu kutazama mwili wake na vile vile kukubali hali hii ya majonzi na kifo chake ambacho kilitukia masaa ya asubuhi mapema. Na bila shaka wale viongozi ambao wamekuwa hapa, wito wao ukisalia mmoja, kwamba wananchi wasiwe na hali ya wasiwasi, kusiwe na hali hii ile ya kuzua uvumi kuhusiana na kilichoibuka na kusababisha kifo cha Waziri Nkaiseri, na kusubiri matokeo ama ya uchunguzi na vile vile taarifa kamili ambayo itakuwa ikitoka kwa serikali kuhusiana na swala hili ama tukio hili. Na wengi ambao nimeweza kuzungumza nao hapa, Salim, wana kumbukumbu nzuri sana kuhusu Waziri Nkaiseri. Hata wale ambao hawakukubaliana naye kimawazo na kimaoni, wanasema kwamba wanamkumbuka vizuri sana. Na ukinipa nafasi sasa, Salim, naweza kuzungumza na watu wawili, mwanasiasa mmoja na mwingine ambaye ni wa zamani na vile vile kutoka jamii ya Wamasai, waweza kutuambia hali ni vipi na wanakumbuka vipi Bwana Joseph Nkaiseri waziri. Wacha nianze na mbunge wa Homa Bay mjini, Peter Kaluma. Mara nyingi tumeona kumekuwa ni kama kuna mvutano kati yenu wanasiasa wa upinzani na aliyekuwa waziri, na labda ni kwa sababu ya msimamo wake mkali kuhusiana na mambo ya usalama, lakini watu wengi ambao wamefika hapa, hata wanasiasa wa upinzani, wanamkumbuka na wanasema mambo mazuri sana kumhusu Waziri Nkaiseri. General Nkaiseri, mimi nilikutana naye wakati nimechaguliwa bungeni, na tangu niingie bunge tumekuwa na uhusiano wa karibu sana. Ni mtu ninaweza kuita kama personal friend. Umeona vile nimefika hapa, nimekuja nikijiendesha. Hapo nilipopata habari ya kwamba generali amekufa, ilikuwa ni kama mchezo kwa social media. Hata nilikuwa ninaambia watu, ni mchezo gani mnafanya hiyo? Sasa ni siku ya majonzi na huzuni kuu kwa taifa lote. Na asante sana kaka Salim, waweza kuona upande ule mwingine kabla sijampa nafasi bwana Ole Sankori. Bwana Sakuda yuko pale na kidogo majonzi yanamshikashika. Wacha tuingie pale. And not just me, but the entire Man nation. Not just the nation, but not just the Man nation, but also the entire country that have lost a hero. Yesterday we were together with him. The other day we were together with him campaigning for President Uhuru. And this sudden death has robbed us a true leader who have sacrificially given his all to serve this country. And a humble request to the government, to all the agencies. There are a lot of questions that have not yet been answered about his death. And we want to ask all agencies to quickly investigate, to quickly give us an answer of what has happened to General Nkaiseri. I remember when I came from the US, he was the first person to receive me into the political terrain. And therefore, I want to say pole to the people of Kajiado. I want to say pole to my mom Helen, and the wonderful children of General Nkaiseri, Kajiado Central, Narok, Samburu, and the whole country. I also want to say pole to President Uhuru Kenyatta. I know they have been buddies. I know they have worked very closely together. And I also know that right now he's also affected by this in a very, very big way. We covet your prayers. We covet your support to the family. We covet your prayers. And we covet the support that Kenyans might be told the truth about the death of General Nkaiseri. Thank you very much. Mheshimiwa, pengine as some of the leaders that we've spoken to described him as a very humble person, and clearly you mentioned when you came back from the US, he is one of the people who received you and taught you the political, the way politics are in the country. Just tell us how good of a mentor was he to you and probably other leaders from the Mau community.
Just as I've said, Janongasheri was a humble person. And he knew his work. He did his work well. Maybe he rubbed a number of people the wrong way because of his stand. He's a man who, when he spoke his word, he meant his word. There was no shadow in his conversation. And as I have said, he has mentored us. He has asked us to speak out on issues that affect the community. He has asked us to be true to the calling and to the serving. And I think that's what he did when he was a general, when he was in the military. And when he joined politics, he's a man who delivered what he said. So, and that's why we, even though we are mourning and very sad and crying because of him, we also will take time to emulate the good things that he has taught us to do. Yes. Bila shaka kaka Salim, hayo ni baadhi tu ya maneno ya mbunge wa Kajiado Magharibi Ole Sakuda, na sasa gavana wa Narok Samuel Ole Tunai. For Kenya, I'm just from Narok, and we receive this very, very bad news. The late Major General Joseph Kaiseri is a very, very hard-working Kenyan. We all know his history from the position, from the time he joined the military, and he rose through the ranks to be a Major General. And that is the time the people of Kajiado Central asked him to leave the military to go and serve them as their Member of Parliament. We know that at the time he was a Major General, he had a very promising military career, and he decided to leave to go and serve the people of Kajiado Central. We know that he has served the people of Kajiado Central and Kajiado County at large, and actually the Maasai community very, very diligently, with all the commitment that he has given to his position, and until when His Excellency the President Uhuru Kenyatta asked him to go and serve as his Cabinet Secretary for Interior. We all remember that that was the time we had a very serious challenge as a country because of the Al-Shabaab, and he decided to leave his position, and I think it is one of the times that one of the rare occasions when somebody decides to leave his elected post to serve the country. And since his appointment as a Cabinet Secretary for Interior, we know that the security situation in this country has greatly improved, and this is because of his professionalism. This is because of his commitment to duty whenever he's called for. It is therefore quite shocking for us as Kenyans, as people of Narok, that the late Cabinet Secretary has left us, and this is why I'm taking this opportunity on behalf of myself and my family and the people of Narok to send my condolences to his wife and children, to his family, to the people of Kajiado County and the entire Maasai people for the sudden loss of Major General Kaiseri. It's a big loss for us as a Maasai. We recall that quite the late William Ole Ntimama in Narok, and it was a big blow to the Maasai community, and we also lost the late John Keane. We lost John Keane. We
which also happened a few months ago. This time again, we have lost General Nkaissery as a Maasai community. We just want to put everything to God and pray that God give us the strength to withstand this very, very bad news and to stand this period. And therefore, we are all united as Maasai leaders and Maasai people and Maasai community at this difficult period to make sure that befitting his status. Thank you very much. Probably one last question. Probably what time did you find out that the Major General passed? For me, I actually had a very busy campaign schedule yesterday and I slept late and actually woke up at 7, and this is when I got those news. And I left everything. I cancelled all the. I just to Nairobi now. Yeah. Thank you very much. Kaka Salim hapa pia vile vile tunaye mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Mohamed Sazuri. Labda Mheshimiwa Sazuri, labda semi zako kuhusiana na kifo hiki cha Nkaissery waziri, na labda hisia zako ni zipi? Kwanza natoa pole sana kwa familia, jamii na watu wote wa Kajiado na wale wa Kenya kwa kupoteza shujaa kama huyu. Jana mimi nilikuwa na yeye kwa ofisi yake, kazungumza naye kwa jisaa jizima kabla ya kutoka kwenda kwa prayer meeting, na mimi nilikuwa naenda kufunga seminar huko JKUAT. Tukapanga maneno yetu kwa sababu mambo yake ya internal security na mambo ya mashamba tunafanya pamoja. Ni mtu ambaye ilikuwa hatuwezi kumaliza siku mbili bila ya kuongea, kujua kunaendelea nini katika nchi nzima. Na jana hasa tulikuwa tunazungumza mambo ya shamba ya Mosiro, shamba ya Ojurai, shamba za Nakuru County, tukazungumza shamba za Baringo na Laikipia. Hiyo yote jana moja. Kwa hivyo tukakubaliana kwamba tukutane tena jioni saa 10 baada ya kitoka kwa prayer na mimi nikitoka kwa seminar, lakini mimi nikatoka late nikashindwa. Kwa hivyo sikumuona tena. Tulienda paka kwa lift na yeye tukaachana, sikumuona tena. Asubuhi ndio nikapata hizi habari za kusikitisha sana, lakini kusema kweli ametusaidia sana katika docket yetu ya mambo ya ardhi. Manake ilikuwa kila mahali tunaenda na yeye, au kabla kwenda tulikuwa tunawasiliana na yeye. Yeye ndiye anatupangia mambo ya usalama kule tawali tunaenda. Kwa hivyo tunasikitika sana, na Mwenyezi Mungu atatupatia kiongozi mwingine kama huyu ambaye anaweza kutuliza haya masuala ya usalama katika nchi yetu. Sana. Bunge wengi tu hapa kaka Salim. Sasa naomuona hata mbunge wa Kabete wa Kikuyu kunradhi, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah na viongozi wengine wengi. Labda kwa kifupi sana, na kabla nisijampa nafasi Junet Mohamed, kwa kifupi sana tupe labda kumbukumbu zako kuhusiana na waziri Nkaissery, na ni mambo gani ambayo utamkumbuka sana kwa? Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii nitume risala ya rambirambi kwa familia, jamii na marafiki wa Mheshimiwa Nkaissery. Nasema generali ni rafiki yangu sana, na niseme nimekuwa in denial tangu nipate habari hizi mwendo wa just a few minutes before it. Leo asubuhi nilipoamka tu bibi yangu akanijulisha, alikuwa ameamka mbele yangu akanijulisha kuna breaking news, na nikashtuka sana sababu ni jana tu saa kama hizi saa 5:30 nikitoka, tulikuwa tumeandaa press conference kwa Jubilee headquarters. Kutoka tu Pangani nikiwa hapa Museum Hill nikaona missed call ya generali, na kawaida nikipata simu yake lazima narudisha. Nikamrudishia simu saa hiyo tu kama saa 5:31 hivi. Kaongea kama dakika 5-7 hivi. Tukaongea, alikuwa na comment juu ya ile press conference tulikuwa tumefanya, akatushukuru na akaambia amenitumia ujumbe wa kunipongeza kwa uchaguzi, kwa kuchaguliwa bila kupingwa, na tukanena mengi ya kisiasa.
Nikamwambia nimekuwa Narok wiki iliyopita, nimeona venye jamii ya Masai inaendelea kwa campaign. Tumekuwa na governor Tunai wiki iliyopita yote. Labda utamkumbuka Waziri Nkaiseri kama mtu wa aina gani, hasa kwa sababu wengi wa wabunge ambao nimezungumza nao wanasema alikuwa kama mlezi wao, kama father figure. Nikwambie, aliponipigia simu nilimwambia generally I'm standing at attention inside my car, sababu tulikuwa tunataniana hivyo. Tukipatana naambia at attention general, anaita kopro wangu. Nimekuwa kama mtoto wake wa kisiasa tangu nilipochaguliwa bunge. Ni baadhi ya viongozi wazee ambao walinishika mkono, na akakuwa ni mtu wa kunishauri, na amekuwa kweli ni kama kwa bunge. Na baada ya kutoka kwa bunge kuteuliwa kama waziri, pia amekuwa vya mawaziri ambao ni very open kwa ofisi. Ukimpigia simu atajibu simu, asipojibu atakurudishia, na anachukua jukumu zake kama waziri very seriously na kuweza kutatua shida. Na nafikiri Wakenya wote watakubaliana nami ya kuwa kazi ambayo waziri ametufanyia kama waziri wa usalama wa ndani ni kazi muhimu sana. Ni mtu aliyependa nchi yake sana. Nakwambia, jana tuliongea mambo ya kisiasa ya Masaini, ya Kajiado, na tukapanga venye the week after next week tutatembea Kajiado, na akanielezea kuwa yeye ataenda maombi kisha ako na shughuli ya junior athletics. Nikamwambia mimi naenda zangu Bomet, na kurudi kutoka Bomet sasa haya ndio umetupata. Kwa hivyo niseme pole sana kwa jamii yote ya Masai, na kwa Wakenya wote ni siku ya huzuni sana. Na asante sana Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. I've worked with him as a member of ODM for some time before he went to do the other work that he has been given. So I also bring here the condolences on behalf of my party, which he was a strong member for some time. And I wish to send my condolences to the family. I was shocked in the morning, actually. It's my wife who informed me early in the morning that General Nkaiseri has passed on, and it was a shocker to me, so I said I must come and pay my condolences to him. He was a very kind man. The last time I met him in a church function when I was with my party leader. And I remember him telling my party leader, Mkubwa, ambia huyu kijana awache kupiga kelele. That was like 1 month ago in a church function, in a burial, in a mass, in a requiem mass. He was a very kind-hearted man, and one time he also detained me for 5 days in Pangani, and I took it with stride, and I saw it as part of his national calling, and he wanted to keep peace and do things in a better way. But all that, he's been a good man. He's been a good politician when he was a member of ODM. I've attended with him many meetings as he was a member of the National Executive Committee of the party, and I have known him for some time, and he's one of the people we used to refer to in Parliament when he was a member of Parliament as an elder, and talk to him and discuss with him on many political pertinent issues. And one of the times I remember talking to him a lot was when my party was doing the Kasarani elections for the officials. He was in one team called Team Fresh, and another team, and we used to talk a lot that time, and he looked like somebody who was really interested for the betterment of the party. So I feel very sad that he passed on in a very abrupt manner, and it is a very sad day for the country, because he's somebody who knew his work. But his work entailed many other extremes, and sometimes he could handle the opposition with a strong arm. But having said that, he knew his work, and he really wanted good for the country. That was manifested on his face, that he wanted good for the country. Mheshimiwa Junet, regardless of your position in the political divide, he was a leader that was loved by almost everyone. Yes. Is that a fair assessment? He was a leader. He was a very close friend of my party leader, I remember. Because I remember when party leader as an assistant minister for defense would listen may see that you are transgressing and doing things maybe outside the law, but as a person, as an individual, he was a good man. Asante sana Mheshimiwa Junet Mohamed. Wengi watakumbuka kwa miongoni mwa wale watano ambao walionja ukali labda wa Nkaiseri siku zile, wale mnaitwa Pangani labda kabla Pangani 6 kunradhi, labda una kumbukumbu zipi kuhusiana na Waziri Nkaiseri, hasa kuhusiana na mambo yake na utendakazi wake kama waziri wa usalama? Waziri Nkaiseri alikuwa kwanza mwenzetu katika bunge, katika chama chetu cha ODM, na baadaye akaenda akakuwa waziri wa usalama.
Ni kweli vile vilivyosema, mimi ni mmoja yao ya wale ambaye aliweka korokoroni huko Pangani kwa siku 5. Hayo yalikuwa tu mambo, kwa kwetu tulipelekwa kotini na hatukuonea wakati huo. Naam, Sadaka mtazamaji, moja kwa moja sasa tunaenda hadi kaunti ya Mombasa ambapo tunaarifiwa kiongozi wa NASA Raila Odinga